Hi guys, welcome to Daraz presents Sonia's kitchen, brought to you by dmart. ঈদের জন্য একটা স্পেশাল ডেজার্ট আমি প্রমিস করেছিলাম. That is what I'm going to make for you guys and it is very easy, very quick and যে কেউ বানাতে পারে. সেটা হচ্ছে শাহি টুকরা. So শাহি টুকরার জন্য আমাদের বেসিক কোন ইনগ্রেডিয়েন্টস গুলো দরকার সেটার জন্য আগে দেখে নিই. Okay, ingredients গুলো আপনি দেখে ফেলেছেন. এখন আমি জাস্ট জানাতে চাই যে majority of the products, the dry ones that you've seen, I've got it from dmart. So dmart এর দারাজের dmart এর অ্যাপে গেলে কিন্তু আপনারা এই আইটেমগুলো পেয়ে যাবেন. যাই হোক, যে কটা আইটেম দেখেছি তার পাশাপাশি সবচেয়ে জরুরি যেটা সেটা হচ্ছে ব্রেড, বিকজ ব্রেড ছাড়া তো শাহি টুকরা হয় না. সবার আগে আমি যেটা করবো ব্রেডগুলো কেটে ফেলবো. So bread গুলো আমরা কেটে ফেললাম. এখন আমরা এটাকে একটু হিটে দিয়ে দিব. What we want to do is we want to really toast the bread with ghee. আমরা একটা একটা করে ব্রেড গুলো দিয়ে দিচ্ছি ঘিয়ের মধ্যে. It's pretty toasty. What I'll do is আমি একটু reduce করে দিলাম হিটটা. একটা কথা বলতেই হবে সেটা হচ্ছে যে পিস্তাচিওগুলো যদি আপনারা আগের দিন থেকে ওটাকে ভিজিয়ে রাখেন, only then আপনি quickly chop করতে পারবেন because otherwise it's really hard. Okay, now in case আমাদের bread already toasted হয়ে গিয়েছে, এখন is the time to make that creamy malai. So I'm going to pour some milk, almost 1.5 cup of milk. আরো অনেক বেশি মিল্ক লাগবে আমার মনে হচ্ছে. যদি প্রয়োজন হয় আমি এক্সট্রা এখানে মিল্ক রেখেছি. লাগবে হচ্ছে তেজপাতা, একটা এলাচ and cinnamon. Darchini. Okay. And whatever leftover ghee I had, I'm gonna pour that too. So I'm gonna let it mix. আমরা যেটা করব, অলরেডি আমি একটা ব্রেড দিয়ে দিয়েছি. Usually যেটা করতে হয় যে ব্রেডটাকে after you toast it with the ghee, you can also put it in like sugar syrup, চিনি দিয়ে যেটা করে, to make it aro sweet and you know hard and stiff, but ওটা আমি করি নাই because already আমি অনেক বেশি চিনি দিয়ে দিয়েছি. সো আমি চাচ্ছি না যে এর মধ্যে আর কোনো চিনি শিরার মধ্যে এটাকে মিক্স করতে. সো আমি আমার মতো করে দিয়ে দিলাম. অ্যান্ড এখন যেটা করব, আমি এটাকে একটু হিটটা কমিয়ে দিয়ে এর উপর দিয়ে হাফ স্প্রিঙ্কল করে দেব পিস্তাচিও and half pistachio আমি পরের জন্য রাখবো. So I think this is pretty much it. I don't know how it did turn out, but let's try. Okay, so this is almost the final look, which is the bread and আমি একটু মাঝখানে টেস্ট করে ফেলেছি. It's really yummy and soft. আলাদা করে আমি আরেকটু মিল্ক ঘন করে করেছিলাম, সেটা আমি আস্তে করে এটার উপরে pour করে দেব. So finally it's ready and there you go, that's your Shahi Tukra.